Motion number 16, Honorable Chinanzvavana. Thank you, Madam Speaker, ma'am. I rise to move this motion for the establishment of a parliamentary diabetes working group in the Parliament of Zimbabwe. The Honorable Chinanzvavana. Who seconds? Okay. Ndinotsigira. And Honorable Mushoriwa. Honorable Chinanzvavana. Thank you, Madam Speaker. May I rise to move this motion for the establishment of a parliamentary diabetes working group in the Parliament of Zimbabwe. This motion is grounded in a simple but urgent reality, Madam Speaker. Diabetes is no longer a peripheral health concern. It is a growing public health emergency affecting our children, our working population, and our elderly citizens. It is affecting rural communities and urban households alike. It is silently eroding productivity, increasing household poverty, and placing sustained pressure on the already stretched health delivery system. Madam Speaker, honorable members, diabetes presents itself in two principal forms, type 1 and type 2. Type 1 diabetes, which predominantly affects children and young people, is life-threatening without uninterrupted access to insulin, blood glucose monitoring, and specialized clinical support. For many families, the cost of insulin and diagnostics is not merely a medical issue, it is a matter of survival. No child in Zimbabwe should die because insulin was unavailable and unaffordable. Type 2 diabetes, on the other hand, is rising rapidly due to lifestyle transitions, urbanization, and dietary shifts. Yet early detection, prevention, and proper management can significantly reduce complications such as kidney failure, stroke, blindness, and amputations, complications that are far more costly to treat than the prevention itself. Honorable Speaker, we are not without policy direction as Zimbabwe. Our country has adopted non-communicable disease strategies, globally recognized frameworks such as the package of essential non-communicable disease interventions, PEN, under the World Health Organization, PEN Plus for severe NCDs, and initiatives such as Align Type 1 Diabetes provide structured guidance on how low and middle income countries can deliver cost-effective integrated diabetes care. However, policy without deliberate parliamentary stewardship often remains aspirational. The challenge before us is not the absence of a framework. It is the translation of policy into measurable action. This is why this motion is anchored on the principle policy to action. Honorable members, Madam Speaker, this parliament has demonstrated leadership before through caucuses on HIV, TB, and cancer. We have strengthened the oversight, improved accountability, and enhanced the policy coherence. These caucuses have shown that when Parliament organizes itself around a specific national challenge, progress accelerates. Yet diabetes remains comparatively under-prioritized in financing, structured oversight, and coordinated advocacy. Even where fiscal instruments such as the sugar tax exist, the strategic alignment of those resources toward diabetes prevention and care
has not been systematically driven through parliamentary mechanisms. The proposed Parliamentary Diabetes Working Group is therefore not a duplication of existing structures. It is an enabling platform, a cross-party, non-partisan mechanism designed to A, strengthen oversight over diabetes-related budgets and implementation. B, advocate for equitable access to insulin, diagnostics and essential technologies. C, promote integration of diabetes care into primary health care systems and referral pathways. D, encourage sustainable financing, transparency and measurable outcomes. And importantly, ensure that persons living with diabetes and affected communities have a voice in shaping policies that directly affect them. Madam Speaker, ma'am, inclusive governance requires that we listen to lived experiences. Families managing type 1 diabetes, rural clinics struggling with the supply chain disruptions, nurses without adequate diagnostic tools. These voices must inform our legislative and oversight functions. This motion does not seek to create bureaucracy, Madam Speaker. It seeks to create focus. It does not seek to assign blame. It seeks to assign responsibility. If we fail to act decisively, the economic cost of unmanaged diabetes in lost productivity, catastrophic household expenditure, and tertiary complications will far outweigh the cost of structured prevention and early care. The establishment of a parliamentary diabetes working group sends a clear signal that this House recognizes diabetes as a national development issue, not merely a clinical matter. Honorable Speaker, ma'am, this is a non-partisan cause. Illness does not discriminate on political affiliation. Neither should our response. Madam Speaker, we are calling for advocating for early compulsory diagnosis in children and measures for early detection of type 2 in available of testing kits for all at public health institutions, like we do for blood pressure, Madam Speaker, like we have run with the HIV cause, Madam Speaker, to the point of availing drugs for all. If we may do that with diabetes, Madam Speaker, it will be a noble cause. I therefore urge this House to support the establishment of a parliamentary diabetes working group in the Parliament of Zimbabwe, so that together we can move from policy to action, from intention to measurable impact, and from fragmented effort to a coordinated national leadership. I so submit, Madam Speaker. Thank you, Honorable Chinanzvavana. The question before the House is a motion by Honorable Chinanzvavana as set forth on pages 960 and 961 of today's order paper. Is there any debate, Honorable Mushoriwa? Ndinotenda mubati wechigaro nekundipa mukana uno kuti nditsigire nyaya yaunzwa na Honorable Chinanzvavana maringe nekuti isu sevamiriri vevanhu vemuZimbabwe tikwanise kunge tiine chipoka kana kuti boka rinokwanisa kuti riongorore nyaya yechirwere cheshuga.
tese tiri muno Madam Speaker, tikatarisa kwatinobva, mungave mumhuri dzatinogara, mungave mumaraini matinogara, maconstituency atinorepresenta, kwese kwatinenge tiri, tinotoziva hama dzedu neshamwari dzine dambudziko reshuga. Even tiri muno mukati meparamendi munomu, tinotozivana kuti tinotone hama dzinenge dzine chirwere cheshuga. Chirwere cheshuga, Madam Speaker, hachisi chirwere chekutamba nacho, chirwere chakaoma, chirwere chinofanira kuti chiongororwe kana munhu achinge ava nacho, uye chirwere chinofanira kuti chidzivirirwe kune vanenge vasati vanacho. Shuga inogona kudonedza munhu, manga minaye mungonzwa kuti adona aenda, moshaya kuti chii, nyambe iri nyaya yekuti chirwere chinenge chakabata. Kazhinji kacho, Madam Speaker, tinotadza kuziva, pamwe pacho tinofungidzira kuti shuga, akazobatwa neshuga tofunga pamwe aisa shuga yakawanda mutii ainwa kana kuti anyanya kumwa madrinks. Asi bodo, nyaya yeshuga inouya nenzira dzakasiyana siyana. Honorable Chinanzvavana vataura vakati kune diabetes 1, inova yekuti munhu anenge akazvarwa nayo asina inonzi muchirungu insulin. Asi kune mhando dzakazowanda koza diabetes 2 inobata vanhu kazhinji, vana, even vakura. Kudhara taiziva kuti yaibata vanhu vakuru, asi zvinezvi yakubata even vechidiki. Chakonzeresa iri nyaya yekuti zvikafu zvatiri kudya nemararamiro atinoita anokwanisa kuti shuga inge chiitika. Tikatarisa even muno mudare reparamendi, ma-MP anogona kuti nhasi wakabva kumba musi wesvondo yamuHarare, unogona kunge wakaswera uri muhotera, wabva muhotera wopinda mumota woya kuno kuparamendi, woswogara munomu woteerera debate, then manheru panopera paramendi wakudzokera kungava kuhotera kana kumba wakunosvika uchirara. Hapana kana movement yawaita mukati mezuva. Izvozvo zviri pamusoro pekunge makuseni wadya breakfast ine chingwa, ine zvinenge zviripo, masikati wadya lunch ine sadza ine rice, manheru wadya zvakarisapa. Zvinogona kunge zvine macarbohydrates, atoti muchirungu macarbohydrates aya anokwanisa kuunganidza shuga. Nechimwewo chinoita ndechekuti patinokura paya miri yedu haichashandi semashandiro ayaita tichiri vaduku. Zvoreva kuti munhu wese ane risk. Kudhara kwainzi ukaona munhu anenge akasimba aine dumbu rakaita serangwiri, ndovainzi ava vanhu ava vanogona kuita chirwere cheshuga. Asi makore ano muchaona kuti even umwe munhu anenge asina kusimba, aine kamiri kadukuduku, unonzwa achinzi ane shuga. Zvii zviri kukonzeresa inguva yatiri kurarama yakonzeresa izvozvo. Ndedzipi nhambo? Kana uda kuziva kuti une shuga kunyanya, nekuti madhokta ari kutitaura kuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe vari kurarama vaine shuga but vasingazivi kuti vane chirwere cheshuga. Ukaona Madam Speaker, uchiti pese paunenge uri unonyanya kuzwa nyota paduku, kana kuti unoda kumhanya kuenda kuchimbuzi paduku, even ukangofamba nevamwe mumota unenge uchida kuti no, misai mota paduku, izvozvo zvinotaridza kuti unenge uine problem iyoyo. Uye zvakare kuneta, kuneta kwemiviri kuita kunge wakatswiwa, woshaya kuti chii chiri kukunetesa. Then even maziso chaiwo
anogona kutadza kunyatsoona kana shuga yakadi yakakwira, nekuitawo maronda anogona kutadza kurapwa achirapika zvakanyanya. Shuga inobata zvakare tsinga dzedu, inodambura tsinga zvokuti kana ikange yakubata uchaona kuti even zvemumba yemukati zvinogona kutadza kuita kana shuga ikange yakubata. Ndiri kutaura izvi mubati wechigaro kuda kungotaura maomero akaita chirwere cheshuga. Chirwere cheshuga chakadarika zvimwe zvirwere zvatinoziva. Chirwere chinokwanisa kubata munhu wese. Then chinozonetsa, Madam Speaker, chinhu chimwe chete. Kana ukazonzi wane shuga, wakufanira kuti urarame nemapirisi kana nekubaiwa mainjection, wakufanira kuti uzorarama upenyu hwese. Kana uri muno muparliament uri MP, uri nani, unokwanisa kunotsvaga mishonga, unokwanisa kubaiwa. Asi tine hama dzedu mumaconstituency matinobvomo, paunatsoona kuti zvinhu zvinenge zvakaoma, ndosaka muchizoona vazhinji vacho vachikurumidza kufa. Zvino Honorable Chinanzvavana vari kuti isu sema-parliamentarians ngatibatanei kuti tirwise chirwere cheshuga ichi. Tikabatana zvatinoita ndezvekuti tinokwanisa kuumba, even patinoita zvebhajeti yenyika chaiyo tinokwanisa kuti titarise. Muchayeuka kuti makore akapfuura pakanga panetsa chirwere cheHIV and AIDS, takati hurumende iise chikamu chemari, tikagadzira mari yaifanira kuti iende, uye tikagadzira yatinoti yako AIDS Council of Zimbabwe, munhu wese achibhadhara mari. Kunyangwe taiziva kuti chirwere ichi chinouya nenzira yakati, asi takaona tikati no, chinogona kutipedzera rudzi. Ndosaka takati sehurumende ngatibatsire kuti tichove. Ndo zvimwe chete panyaya yeshuga. Nyaya yeshuga inoda kuti tese tise pamusoro pamwe chete. Honorable Chinanzvavana vataura kuti tine inonzi sugar tax. Sugar tax mukaiona, yes iripo, asi haina kuunzwa ine chinangwa chekugadzira nyaya yechirwere cheshuga. Munoyoka kuti yakauya ichinzi tinoda kuti titsvage machine ema-cancer machine. But tinozviziva tose kuti sugar tax zvinezvi iri kungopinda muconsolidated revenue fund yozongoshandiswa kukavha zvinenge zvichida kukavhwa nehurumende. Asi tiri kuti chirwere cheshuga chinoda kuti tirwise, tobatana maoko tese. Ichi hachina anosarura, hachina. Ndosaka vamwe kudhara vanhu vaimbonzi kana adonha zvonzi pamwe akarohwa nechishiri, pamwe akaroiwa. Ende zvinezvi nenyaya yekuti vamwe mno vanenge vonzi tiri kutaura zva2030, womunzwonzi munhu adonha wokuti ndakaroiwa because parliament yanga ichida kuextendwa. Chirwere ichi chakashata, Honorable Speaker. Saka ndiri kuti tese ngatiise maoko pamwe chete, tese maoko pamwe chete, tobatsirana kuti tirwise chirwere ichi. Tobatsirana zvakare kuti muno muparliament patinenge taakudhibheta, even pese patinenge tiri, even kukomiti yehealth, tibatsirane kuti chirwere ichi chikwanise kuti chimisidzwe, tikwanise kuwana upenyu hwakati rebei, uye vatinomirira vakwanise kuwana rubatsiro kana vachinge vaenda kumahospital. Tinoda kuti hospital yepasi, clinic yepasi, district hospital, provincial hospital nema-national hospital zedu akwanise kubatsira vanhu vanenge vachirwara neshuga. Mubati wechigaro ndoda kutenda nenguva ino ndichingorikurudzira imba ino kuti ngatitsigirei zvataurwa naHonorable Chinanzvavana, ngatishandei pamwe chete tidzivirire nekumake sure kuti vari kurarama neshuga vakwanisa kubatsirika. Vasati vanayo vodzidziswa kuti vangaita sei kuti vasaite chirwere ichi. Ndatenda zvangu.
Tinotenda Vazvita. Any further debate? Honorable Nyampinga. Maita zvenyu mubati wechigaro. Neniwo ndinoda kusimuka kuti nditaurewo ndiisewo mazwi mashoma nekuda kwenhaurwa yasimudzwa naHonorable Chinanzvavana. Nhau yakakosha zvakanyanya. Nhau yechirwere cheshuga. Chirwere cheshuga vanhu takaona kuti vanhu vakawanda vanochirerutsa. Nokuti zvimwe zvaikonzerwa nekuti vanhu pamarufu paye unonzwa munhu kana akuda zvake chikafu anoenda pavanhu vari kubika kuti ndine chirwere cheshuga, ndipakurireiwo ndine chirwere cheshuga. Zvoita kunge chirwere chakareruka. Chirwere cheshuga mubati wechigaro chirwere chandinotaura nezvacho ndichibatikana zvakanyanya nokuti neniwo ndakarasikirwa nehama dzepedyo nekuda kwechirwere cheshuga. Chirwere cheshuga china kureruka. Ukanzwa wanzwa neshuga zvechokwadi unenge wavirimirwa nokuti kugara uri muupenyu uine chirwere cheshuga mune zvakawanda zvinonetsa nezvinoda kutariswa. Mwanongoita shuga ubva atonza akuzvibaya. Pese paari kuda kudya unofanirwa kutanga wamhanya kunozvibaya. Nyange uri pano chaipo pabasa unotombomhanya pamwe pano utombonozvibaya. Unotanga zvidya zvese izvi zvinopera kurwadza uchizvibaya zuva nezuva, pamwe katatu kana uchidyawo katatu. Saka iwayo majekiseni iwayo aunenge uchizvibaya anoda kutengwa, anodhura, haana kureruka. Saka ndinoda kuti ndiwedzerewo pane nhaurwa yekuti dai vanhu vese veshuga vakapota vachiwana mapiritsi avo nemajekiseni avo pachena, nokuti anodhura. Nokuti ndakararama ndinaaziva kudhura kunoita kunyanyawo majekiseni iwaya eshuga. Nokuti usati wazvibaya unenge une kachikwama kako kane yavanoti testa pachirungu, yekuti unotanga wazvidyunga woisa pakapepa woisa mukamushini kai kokutaura kuti shuga yako yezvino iri panhano yakaita sei, nokuti unogona kuzonozvibaya iyo yakatodonha kudhara. Wakuona kuti iri pachinhano chakadai, wakuziva ndonozvibaya. Saka kapepa ikako kanodhura. Jekiseni iroro rekudyunga kuti uye utorese ropa kuti uzoendesa pamushini vanodhura. Saka zvakawanda zvinonzi pachirungu maaccessory anoita kuti uzoziva kuti shuga yako yakamira papi, kuti uzozvibaya kuti uende kunodya. Iwo madyiro acho chaiwo, kana usina kuenda kune vanokubatsira unogona kutodya zvisirizvo zvinenge zvichitokanganisa shuga iyoyo, kunyanya sei panyaya yekutoikwidza uchingodya zvese zvese. Saka panotodiwa kudya kwemhando yepamusoro, special diet chaiyo, yekuti uri kudya zvakaita sei. Zvauri kudya izvi ndo zvinotenderwa iri kudyiwa nemunhu ane chirwere cheshuga. Saka shuga iyi haisarudze kuti zvainoda zvinhu zvakanaka inoenda pavanhu vane mari chete, kana pamunhu asina chinhu inoenda shuga. Saka munhu iyeye anenge asazive kuti odya zvipi, kuti adye zviri kunyatsodiwa zvinodhura, pamwe haazvikwanisi kuti azvitenge. Saka murwere weshuga ndinodaira kuti mumwe wevarwere vanofanirwa kutarisiswa zvakanyanya. Pamwe kazhinji totaura zvirwere zvegomarara, asi ukaotarisa kuti pavanhu every 10 vangani vane shuga, vangani vane gomarara, unoona veshuga vanenge vakawanda. Handisi kuti chirwere ichi futi chionerwe pasi, asi tiri kutaura zviri panhanganyaya zvakatarisana nechirwere cheshuga. Saka vanhu ivavo kudya kwavo chaiko kunenge kuchida kutoonekwa kuti zvanzi ane shuga, hapana here zvimwe zvavanogona kupota vachinotambirawo kumakliniki ari munharaunda dzavo pavanenge vachienda kunotora mapiritsi avo kana azonzi aakutorwa pachena. Toda kukurudzira hurumende yedu ipapo
kuti iite mumwe muono uri pamberi maringe nevanhu vane chirwere cheshuga, kuti vagone kutora mapiritsi avo nemanjekisheni avo pachena, vagone kuwedzerwawo mune zvavanodya kana kudzidziswa madhayeti ezvavanenge vari kufanirwa kudya. Nokuti chirwere ichi chinonetsera kuti chikabata kumunhu wemurume, ichocho chinoparadza imba futi, chirwere ichocho cheshuga, nokuti chinouraya zvese. Murume anenge zvinenge zvakutonetsa, saka hachidi kutambwa nacho, nokuti murume ane shuga hazvimire zvakanaka, simba rinobva rapera futi, haasisina simba mumba imomo. Saka zvinonokanganisa kugara. Munoona imba iyo yakundengendeka, dzimwe dzinogona kutoparara nokuti anenge asiri kuziva kuti shuga iyi ndiyo honzeri yauraya basa rese mumba imomo. Saka tinenge tichida kuti chirwere ichi chionekwe mune zvakanaka. Ende vakadzi munotiziva, hatitane pamwe futi kutaura nyaya idzi. Unongonzwa wakwenya, ai kumba kwangu zvipi pane shuga ka, kumba kwangu zvipi hakuna kana ngenjinuku yakafa shuga. Saka nyaya yeshuga haisi nyaya yekuti kana tichitaura nezvayo pawane vamwe vanodududza mairi. Inoda kuti tese titaure nezwi riri pamusoro-soro kuti zhowe reshuga rinzwikwe nehurumende yedu, pawanikwe zvatinogadzirirwa kana kurongerwa. Nokuti tenge tichida kuti munhu wese ane shuga ave nekamushini kako, kanonzi kamushini kako, kapersonal mushini kekuti unopota uchitesta wega. Ungangoti chero pawanzwa kuti inenge yakwira ndomhanya kuclinic, pamwe simba racho rokutomhanya kuclinic wacho handina. Asi kana ndine mushini we ndinongoti kete ndega ndovanaziva mamiriro ekunze kuti zvamira sei panapa, ndo mamiriro azvaita zvinoda kuti ndiite sei, nokuti vanenge vane dzidziso, vaine atinoti pachirungu mapamphlet aye anenge achivapa dzidziso kuti kana yamira yakadai zvinoda kuti zvinzwai, kana yamira yakadai zvinoda kuti zvinzwai. Saka ini ndiri kutsigira zvakanyanya nyaya yasimudzwa muno, iyo nyaya yeshuga. Tikatarisa zvechokwadi, taxi inonzi sugar tax ngaibate zvese kugomarara ikoko, asi ngaiwandire uku kushuga uku kuti vanhu vaone rubatsiro runobva munyaya dzeshuga tax. Nokuti munhu wese ane shuga haanyanyowandira. Hatinoziva kuti kana yatongonzi shuga mwabva tongoti ina ndinwe shuga nokuti ndine shuga. Mumwe unotonzwa achiti nokuti ndinotapira stereki saka ndinwe shuga. Tisazotamba nechirwere cheshuga, nokuti sekutaura kwaita mutauri ataura muno Honorable Mushoriwa kuti kare tichikura kumusha indotove naamai vaivo vataitoti ambuya vedu vaiva vari parutivi pataigara, vakaenda kugadheni kwavo vakaonekwa vakaoma kugadheni. Vanhu vakataura semutauriro waita Honorable Mushoriwa, varohwa nezvishiri kugadheni. Tisazove nekumwe kunonzi kuchirungu kubhilivha zvinhu zvisingashandi. Hakuna chishiri chingave chikandirova ndikafa. Pane zvaitika muropa rangu zvisina kunomira zvakanaka. Vaifa neshuga muropa ravo vanhu, isu nekushaya zivo taingomhanya varohwa nezvishiri zvokwasekuru aningi vanazvo zviri muhari. Zvipiko zviri muhari? Ishuga inenge iye munhu asina kuiziva kazhinji kuti ndinayo. Zvimwewo dzimweni dzenguva BP, nokuti zvinhu izvozvo zvine ukama, zvinochata pakufamba. Shuga neBP zvinofambidzana, kazhinji zvinenge zviri pamwe chete. Saka tiri kuda kuti tikurudzire kuti nyaya yeziviso, awareness mumamisha panyaya yeshuga ngaipinde zvakanyanya. Mumaruwa nyangwe naimo madhorobha chamwamwe hautozivi, ngaipinde zvakanyanya kuti vanhu vakurudzirwe kuenda kunotestwa shuga. Nokuti nyaya iyo yekuti vanhu hatiende kunotestwa zvirwere zvakasiyana siyana ndio inoita kuti tinofa nazvo tisingazvizive.
unotosvika kunofushirwa usikamboziva kuti wakafa nechirwere cheshuga. Saka toda kukurudzira nyaya yekuti vanhu vaende kunotestwa shuga munzvimbo dzavanogara. Isusuwo semba ino sevamiririri vevanhu kwatinobva ngatitiwo patinenge tichitaurawo patinotiwo another business pamisangano yatinenge tiri ngatimhonge zvimwe zvirwere totaura zvishoma zvatinoziva nezvazvo asi tichinyanyira pakurudziro yekuti vanhu vabude vaende kunotestwa. Kana zvichitogona kana paunenge uchiitira musangano pari padhuze iwe bva utoti ngatiteeranei wobva utosvika uti nditestei nokuti nyaya yekutestwa kurudzi rwedu rwechitema inyaya yatinotya. Kana takatyisidzirwa neHIV here kutestwa uku zvirwere hatidi. Tinoda kukurudzira mba ino kuti ngativei vekutanga vanonotestwa. Izvozvi munomu vashoma vanotoziva ndine shuga vachitofamba nayo musi waanozodona onzi aifamba achirwara nechirwere chaasingazivi. Saka ndinoda kungokurudzirawo ndichitsigira kuti ngatibatane ise parliament kana kutobuda cheko neinonzi ningiriki diabetes caucus inonge ichibatsirana nekomiti mukutarisa nyaya dzechirwere cheshuga nokuti chirwere chakakosha, chirwere chiri kupedza vanhu. Ende chirwere ichochi chindoda kukurudzirai ndaina hanti yakanyanyowanda varume chinonyanyoda kutanganisana nevarume chirwere ichi. Ngatitaurei zvakanyanya nechirwere, tichengetedze utano hwedu, tichengetedze kunyanya dzimba dzedu dzisaparadzwe nekuti hausi kuzanzi ndakasungwa. Unosungwa nani? Unosungwe ndakasungwa ini. Unosungwa nani? Une shuga inaunorapa maita mubati wechigaro. Mazvita Honorable Nyampinga, Honorable MUTSEYAMI. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I rise today to put a voice to the motion which has just been raised in this House by Honorable Consigliere Chinanzvavana and seconded by Honorable Mushoriwa. I rise today to advocate for the urgent recognition and as well the prioritization of diabetes mellitus, commonly known as the sugar diabetes and the sugar disease. Honorable Speaker, this is not merely a health issue. It is a national development crisis, a budgetary concern, and a silent pandemic that is devastating Zimbabwean families across both rural and urban communities. You would find that this challenge of this disease, it's amongst us, even in this National Assembly and the Senate. It's really a problem. Honorable members, fellow members in this House, the challenge of the sugar disease is no longer a disease of affluence. It's now affecting young people. You find the victims of sugar diabetes in primary school, even infants. We have situations of rural populations being victims of sugar diabetes, the low-income households. According to global health bodies such as the World Health Organization, diabetes is among the fastest growing non-communicable disease worldwide. In Zimbabwe, we have reference of cases which are rising sharply, yet screening is limited, treatment is unaffordable, awareness remains dangerously low. Many citizens in Zimbabwe are living with diabetes, but they are undiagnosed. They only discover it when it's too late and when complications arise, and mostly that would lead to the demise of the victim. Honorable Speaker, I just need to be clear and to raise this to the attention of the House, that sugar diabetes, the way it's treated and the attention that is needed is very expensive. In most cases, it leads to kidney failure requiring dialysis, which costs a lot. And you find that the challenge of dialysis is not all over the country. It's got specific centers, mostly in urban setups. And this is a challenge. It causes blindness, affecting productivity.
it results in amputations, destroying livelihoods. And you find these examples that I have raised, Honorable Speaker, they are not isolated issues. In a way, and in many circumstances, they are an economic burden to our country. A nation cannot industrialize, cannot empower women, cannot uplift youth when its workforce is quietly being weakened by this chronic disease. Currently in our country, diabetes is not receiving sufficient focused attention. Within the Portfolio Committee of Health, the budget oversight processes, the parliamentary caucuses dealing with public health, that's a serious gap. And I look forward that with regards to this debate, it's so important that Parliament must address this gap so that as parliamentarians, we are found putting more light, to put more attention to this challenge. We must have strong advocates around communicable diseases. As well, we must have strong advocates around non-communicable diseases like diabetes, as well as other diseases. Honorable Speaker, I think with all this presentation that has been done by honorable members and the one who has advocated for this motion, it's so important if this House would allow for a formation of a dedicated parliamentary caucus on diabetes and non-communicable disease. This caucus should champion policy reform, drive awareness campaigns, ensure oversight on drug availability. Then we have an integration of this caucus into our portfolio committees that we have. And all relevant portfolio committees that we have as Parliament must then incorporate diabetes into their mandates, like the health, the budget allocations, industry, and many other committees, which are so much dealing with the communities in our country. Honorable Speaker, there is need for our government to subsidize insulin and testing kits, strengthen primary health care screening, promote early detection of this disease, educate citizens, and too much education on diet and lifestyle so that we manage this challenge as our country is growing. And there is need as well to address excessive sugar in processed foods, introduce clearer food labeling policies, and as well to put too much education into processed foods and how they then affect victims of sugar diabetes. Honorable Speaker, it's important for us not to just wait for hospitals to be overwhelmed or families to feel challenged, but we as Parliament must advocate for these challenges to be addressed with the use of our portfolio committees, and as well, if possible, if we can have the Parliamentary Diabetes Caucus that will mainstream as well as support creation of many other remedies to our victims so that we help the communities that we live in and so that we help the victims of sugar diabetes. Honorable Speaker, all my presentations, my prayer, as it has been alluded to by the mover of this motion, is for sugar diabetes to be appreciated through Parliament by having a diabetes parliamentary caucus that will focus more and advocate and do all the necessary information dissemination and much more advocates to the Ministry of Finance
to put more money into all these things that we have been praying for. In that short submission, Honorable Speaker, I thank you. Thank you, Honorable MUTSEYAMI. Honorable Zemura, followed by Honorable Mashonganyika. Maita chaizvo, Honorable Speaker nekundipa mukana uno. Ndinoda kutenda vasimudza nyaya iyoyi yediabetes mai Chinanzvavana na Honorable Mushoriwa. Ndinoda kutenda chaizvo kuti yakanonokwa, ingadai iriyo nyaya yakaurwa. Honorable Zemura, kana tiri muno tinoti Honorable Chinanzvavana na Honorable Mushoriwa. Thank you, ma'am. Nyaya yasimudzwa na Honorable Chinanzvavana na Honorable Mushoriwa. Ndinotenda chaizvo nekuti inini pachezvangu ndine experience nayo nyaya yediabetes. Saka kana zvavataura izvozvo zvese ndo zviri kuitika. Ndaifunga kuti gore riya rakanzi ngakuve needzi levi, takambosimudza muromo iwoyo kuti ko diabetes levi yadi kubva yangoiswa pekare pekare kuti ndio ine mishonga inodhura. Mukondombera hauna kumboiswa mishonga inodhura semishonga inoseenzeswa nevanhu vediabetes. Chinhu chinorwadza kugara uri mumushonga wekurapwa shuga, nekuti nguva zhinji zvinorwadza. Unozvibaya kana dai kusiri kuti mishonga yacho unozvibaya, asi unotozvibaya kuti uwane ropa racho rekuona kuti shuga yacho iri pamalevhuru api. Pedze woenda kotenga mishonga yacho haina kana chinovhiswa. Kana wakwira vanokutengeserai nemari iyoyo. Inini ndiri kufara, asi handisati ndanyatsofara kuti apapa mutemo hausati wakumbirisa kuti kuMinistry of Health kuwanikwe mishonga inopiwa vanorwara nechirwere cheshuga pachena. Ndinogara mumamisha kumarizevha kune vanhu vanorwara nechirwere ichochi. Unonzwa mumwe munhu achinzi akarara hasi kugona kumuka. Ukaenda kumona nokutaurira kuti ndinomwa mishonga yeshuga asi mazuva ano handina. Ukazomukamurira pane yako unoona munhu yapengenuka. Saka izvozvo zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vedu vari kupera nechirwere ichochi nekushayiwa mari yekurapwa. Honorable Speaker ma'am, kuzvibaya chinhu chinorwadza. Vamwe tinosoona vachibuda muhodhi vachitiza kunzi ndiri kuda kubaiwa jekiseni. Asi kana uine chirwere cheshuga, gara wakagadzirira kuti kuseni masikati manheru unotozvibaya jekiseni reshuga. Plasi zvakaita isusu tinosenza kana kuti vane varume vanosenza, unotengerwa chikafu chakanaka zvokunaka zviya. Kana kuti vana vanosenza vanokutengera chikafu chakanakisisa asi hauchidyi. Unongotarisa kupa vamwe vachidya nenhau yekuti ukangochidya iwewe shuga yacho inonzi inoshuta nechirungu. Kutaura chokwadi, kana wakurarama neupenyu hwediabetes sekutaura kwaitwa nevanhu vese vataura panapa, unorarama upenyu hweurombo. Muchirungu panoti you become one of the poorest persons pamusha pako. Unopiwa zvese asi hauzvidyi. Unoigirwa zvese. Iye mazuva ano kana uchisenza kapamba pako akafanirwa kushaya jamu neshuga asi hauzvidyi. Saka ukange wakumati sevajaira veshuga munomu vanomwa yakadaro isina kana kumboiswa teaspoon yeshuga.
upenyu hunorwadza hwekuti kana nyama chaiyo hauidyi. Ngotokadya nyama inonosimudza shuga yotokwira malevhus ayo. Saka hanzi kana dai ukadya nyama yehuku kana yakafuraiwa zvakanaka zvakadii usadye ganda racho. Saka wotodya dundundu rehuku kunge mucheche. Saka izvozvo zvinhu zvinorwadza. Inini ndinorarama upenyu hwechirwere cheshuga. Saka ndichitaurira vamwe kuti dai vanotestwa musati madonha. Inini zvangu handina kudonha nenyaya yekuti family yese inonzi yekwalunga kubvira kuna mbuya, sekuru, tete, ani, baba, mwana, chi vese vairwara nechirwere ichochi. Saka zvinhu zvinorwadza. Kana ukaenda kumusha kuKristimasi auende wakatakura zvinoshandisira, asi unotakura nenyaya yekuti manebhasi achauya achiti tauya kokuonai, rega vadye, rega vafare, ukabikire zvakanaka zvakadii. Iwewe wobikirwa munyemba mbora. Derere is the best food yemunhu anorwara neshuga. Mukaona makukonzi nguva yese muri kufarira derere, ziva kuti zvimwe nguva muropa rako kune something. Ndinoda kutenda musimudzi Honorable Chinanzvavana naHonorable Mushoriwa kuti dai zveshuwa zvikateererwawo zvoenda nenzira chaiyo tombobvisirwa mari dzekutenga mishonga yeshuga nekubvisirwa mari dzekutesta. Ugoti uko uri kurwadziwa nemajekiseni, uri kurwadziwa nekubaya ropa rekuti uzviteste, woenda kukiriniki hanzi mishonga yekuzvibaya hatina, hatikupei. Kana pano paparamendi zvinorwadza chaizvo, tinoenda kopiwa mapirisi, asi ukange wakutaura kuti mushonga wangu wekuzvibaya wapera, vanoti haiwa mushonga hanzi munozvionera, hatikupei. Kana mumahospitari ndizvo. Dai tachema tese nevasati vabatwa shuga kuti shuga ngaiitwewo zvekuhesurwa sezvakaitwa AIDS kuhesurwa. AIDS kaapa zvokuda mavanga enyora, asi shuga chinhu chekuzvarwa nacho naMwari. Saka dai iriyo yahesurwa zvekare kuti vanhu varege kubhadhara. Ndinoda kutenda chaizvo kuti tese tiri kutaura tichitsimbirira kuti mishonga iri kudhura sekutaurwa kwaita nevatanga kutaura. Tiri kukumbira kuti mushonga weshuga urerutswe. Kana iwo mashuga tax akarewaya, isusu hatitodi shuga tax, tiri kutoda medicine, mishonga yakasimba iyoyo yeshuga. Tinoda kukutendai Honorable, ndichinamatira kuti dai Parliament yasimudza izwi rakasimba rekuti mishonga yeshuga ipiwe pachena, ngokuti kune vamwe vanhu vasingasenze asi vaine chirwere ichochi. Ndinotenda. Tinotenda Honorable Mashonganyika. Mazvita mubato wechigaro kundipawo nguva yekuti ndiwedzere pane maringe nechirwere cheshuga. Ndichida zvakare kuti nditende Honorable Chinanzvavana nemutsigiri wavo Honorable Mushoriwa kuburikidza nekutaura zvine udzamu hwavaita pamusoro pechirwere ichi. Chirwere cheshuga chirwere chinouraya pausingafungire kuti ndingadonhe ndikafa. Chiripo ndechekuti nyangwe isusu maparliamentarians tinogona kuuya kuparliament asi uchitonzwa kuti mwiri yako haina kuita zvakanaka. Ndoda kutaura zvishoma kuti unenge uchinzwei pachirwere cheshuga chero vasingachizivi.
kazhinji vanhu vari kutambura nekuti pasi pemakumbo pari kupisa, vanoti pasi pemakumbo pari kupisa. Chirwere cheshuga ichocho. Vamwe vanonzwa kuneta neta, uchinzwa mwiri yako kuneta, pachirungu vanoiti fatigue. Chirwere cheshuga, ma-symptoms, ma-signs and symptoms eshuga. Shuga inoita kuti unzwe chiveve nyangwe mwiri mako mese. Unonzwa uchinzwa chiveve zvinoita kunge zuva parinenge richipisa stereki. Unenge uchinzwa kachiveve kanosvika the whole body. Saka ndiri kuti dai tagona kunyatsonzwisisa kuti Honorable Mashonganyika, dai maedza kushandisa mutauro mumwe kuti unenge uchinzwa chiveve kanosvika the whole body. mazviita mubati wechigaro. Saka munhu kana aine shuga unofanirwa kunge uri munhu anoteerera zvinotaurwa nemachiremba. Vamwe havateereri zvinotaurwa nemachiremba. Kune pepa rinopiwa nemachiremba rekuti munhu atarisise kuti zvakati izvi unofanirwa kuti usadye kana uine shuga. Zvozoenda mwero wacho wekudya zvine mwero zvakare kuti unodya zvakawanda zvakadii. Nyaya yeshuga, ndambonzwa vamwe mutaura achitaura kuti shuga, vamwe vanotorambidza vamwe kudya shuga. Chinoitika pachirwere cheshuga, pane yatinoti, ndibvumirei mubati wechigaro, pane atinoti manephrons ari mumwiri medu, zvinokonektana neitsvo mumwiri medu. Kunenge kusisina kupepetwa kwakakwana. Ndiri kuda kungoti munyatsoona udzamu hwacho. Kunenge kusisina kupepetwa kwakakwana kwezvinhu zvinofanirwa kunge zvichipepetwa mumwiri medu, zvichienda kwazvinoenda zvozobuda nepatinenge taakuenda kunorasa mvura. Chirwere cheshuga inini ndanga ndichifunga kuti chirwere ichi chinoiswa patinoti zvirwere zveTB, zvirwere toti zvirwere zviye zvinogara vanhu vachienda vachinotora mishonga. Chirwere ichi chinoiswa ipapo. Asi ndanga ndichiti dai hurumende ichiziva kuti pazvirwere zvinoenda zvichitorerwa mishonga pane chimwe chirwere chakaita seshuga, chekuti munhu hagone kunonzi mapiritsi ake hakuna, hazvigone kunonzi jekiseni mushonga wacho hatina. Chinhu chinofanirwa kunge chichitoitika ipapo vachipiwa mishonga yavo zvakakwana, nokuti ndiko kuti itsvo dzake dzigone kushanda zvakanaka. Toenda zvakare paitsvo ipapa, tiri kuti isusu vanhu vari kushandisa mishonga yechibhoyi. Mishonga yechibhoyi zvakanyanya vanhu vari kuzamawo zvinhu zvakanaka, hazvidhuri. Oda ngatidzikisei mazwi edu kuti mutaura anzwike. Mazviita mubati wechigaro. Pakushandisa mishonga yechibhoyi yatiri kushandisa, inokuwadza zvakare kuti unoremedza kuitsvo, nokuti kunopepetwa. Mwari vakasika zvakadaro kuti unopepeterwa zvapinda, zvakada kufanana nekuti kuchiropa chinoenda chichinobvisa chichirerutsa madrugs, zvinoraswa zvoraswa, zvichitambidzana nekuitsvoku. Saka isusu kana tichitora mishonga yechibhoyi ngatitorei zvine mwero. Kana varume chaivo dzimwe nguva vamwe vanopfuwirwa nevakadzi, vakadzi manjewo isusu patiri wrong, hatinezve mishonga yacho yemupfuwira chaiyo. Handi munouziva mupfuwira wokutiwo murume andide. Kunotori nevamwe vakadzi vari kuzoita kuti murume
anoita dambudziko reitsvo zvichizoenda kushuga ikokoko. Saka zvinhu zveshuga zvine mwero, ende vanhu vakawanda vari kutorapwa nechibhoyi, vamwe vachiti inotopera. Kupera kwayo inoperawo kana kwemwedzi yakati kuti, asi shuga inodzoka zvakare, nokuti itsvo dzako idzi hadzisi kushanda zvakanaka. Tine vanhu vakutosvika pakuremara, akaita chironda, haagone kuziva kuti shuga yangu kugarisa kwandaita nayo ndikaita chironda changu hachichakwanisa kupora nekukurumidza. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanofanira kuenda kunoona nguva nenguva, uchienda uchinoona chiremba wako achikutaurira kuti woita sei nechironda ichocho, nokuti chinozosvika pakuti gumbo ridimburwe. Vamwe vanobva vati ikensa, asi inenge isiriyoba, chinenge chiri chirwere cheshuga chinenge chaita kuti udimburwe gumbo. Chirwere cheshuga ini ndinofunga kuti ndatochiva kuti dai takanyanyisa kutaura pabhajeti kuti mari iiswe zvakanyanya kuti tiwane kuti hama dzedu tisarasikirwe nadzo, nokuti iko zvinezvi shuga ichisina kuti inouya pamukuru chete, yakuuya chero nekuvana vadiki. Vana vadiki vakutobayiwa majekiseni eshuga. Chinoitika ndechekuti mwana iyeye kana apa chirwere cheshuga anosvika pakuti akazoinga ane imba yake, akuda kuti azvare mwana wake, mwana iyeye ane dambudziko, anotozvarira kuzvipatara zvikuru nemhaka yekuti anokwanisa kuzvara mwana akakurisa zvakanyanya, zviye zvatinozoti mwana afa ari afa achisununguka mwana. Mwana anenge akakurisa zvokuti kana achifamba kumadhokta anokurumidza kutotaurirwa kuti mwana uyu anofanirwa kungoti time yake kana yakwana aende kunochekwa, aburitse mwana wake zvakanaka. Saka tiri kuona kuti chirwere ichi chirwere chinorwadza zvikuru. Kana takatarisa zvakare pazvirwere izvozvizvi, chirwere cheshuga chinofambirana, pane mutaura ambotaura nenyaya yeBP, chinofambirana neBP. Ukaona shuga waanayo unotoona kuti BP unotozori nayo, zvinhu zvinofambirana. Saka isisu tiri kuti dai zvaibvira, handizivi kuti tingaita sei kuti kuzvipatara kwedu uku pane yatinoti prevention is better than cure. Kuchipatara tichibvira uko kumakliniki kwedu kunge kuine matesti ambotaurwa, kunge kuine BP machine inoshanda zvakanaka. Tigoti zvakare hurumende dai yangoti kana vakaisa zvinhu izvozvo zvinge zviri zvinhu zvinongoitwa nevanhu vasingabhadhariswe, pasina mutengo wavanopiwa, nokuti munhu ane shuga anofanira kugara, vanenge vaine mari dzavo anogara nemushini wake mumba wokutesta shuga. Ende kana uchitesta shuga, mushini wako haugarise usati waenda kunoongororwa kuti uchiri kukutora shuga yako zvakanaka here. Unofanirwa zvakare kunge uine BP meshini yako mumba uchizvitora. Saka inini ndiri kuti pachirwere cheshuga, isisu ma-honorable member of parliament dai tagona kuti patinenge tichienda kumamisha tichinotaura nevanhu sechinhu chiri kuuraya zvokuti munhu anenge achingofunga kuti ndaroiwa,
Isisu ngatifambei nacho kuma-constituents kwedu. Patinoungana, ngative nenguva yekutaura nechirwere ichi. Kuti chirwere ichi chakamira sei, ndokusaka ndatora nguva ndichitaura zvachiri. Chirwere ichi tikanyatsochitaura kuvanhu, tinopedza dambudziko riri kuitwa nevanhu kumamisha rekuti rambotaurwa naHonorable Nyampinga kuti anoti ndarohwa nezvinhu zviri kunyanya kuitika chaizvo mucommunity medu. Munhu anotoenda kwaanoenda agofamba, shuga yakakwira. Regai ndikutaurire kuti kana shuga yako iri right, inenge iri papi. Shuga yako inofanirwa kunge iri pa7. Ikaenda pa7 points, shuga yako iri right. Ikaenda ku6, shuga yako iri right. Ikaenda pa5, iri right. Shuga yako haifanirwa kudzika kuzoona vakundowana iri pa2 kana pa1 kana pa3. Shuga iyoyo yadzika zvakanyanyisa. Vanhu kana tine shuga, tinoda kukurumidza shuga. Munhu anofanira kudya padiki padiki. Padiki padiki munhu ngaange aine chikafu chake mubhegi. Nokuti kana ukasave neswiti unotodonha mufunge. Ukanzwa umwe achikukumbira switi usamunyimi. Anenge atonzwa kuti handisi kunzwa zvakanaka. Akatora switi iyoyo akaidya. Chinoitika ndechekuti anotonyatsonzwa zviri nani, otobuda ziya. Zvazvinoreva zvokuti shuga yake yanga yadzika. Saka kana yakutinzi yakakwira, ukaona shuga yako yapinda mu8 zvichienda kumusoro, 8 inogona kunge iri nani zvayo, asi ndipo patinotangira pa8 zvichienda kumusoro. Ukaona ichisvika kumusoro, tiri kurarama nenyasha dzaMwari. Vazhinji vari kufamba shuga iyi yakakwira. Saka isisu sevanhu vanomiririra vanhu, ini ndaitofunga kuti dai pakadzoswa vaya vataiti mavillage health worker, macommunity health worker aya aitibetsera zvakanyanya, nokuti kuzvipatara vaipiwa medical kit nezvinhu izvozvo. Vanhu akangoona kuti chakadai ichi munhu anokwanisa kurwara ari kure, kliniki yake iri kure, transport haana, kuti achifamba aende kushuga yekutendereba. Saka kana kuine vanhu ivavo, vanhu vanokurumidza kungoshandisa foni, manyai tine hama yedu iri kuita masymptom, iri kunzwa izvi nezvizvi nezvizvi, tobatsirika. Saka ndinoti hurumende ngatidzokerei ipapo kuti tiwane macommunity health workers. Hatisi kunyanya kuvaona kwatinogara, ende havasi kupiwa mishonga yekuti vange vainayo vachibetsera vanhu nekukurumidza munhu asati apinda mudambudziko. Inini ndiri kuti zvakare, komiti yehealth tinotenda nekusumudza kwamaita chinhu chakakosha kudai. Ini ndinofunga kuti dai tese tagona kutsigira vanhu vehealth maringe neshuga, tivabatsire zvakanyanya kuti toita sei kuti vanhu vawane treatment yavo nekukurumidza, kuti treatment iyoyo irege kushayikwa kanyangwe paclinic. Dzimwe nguva tikaisa kuma-provincial hospital edu, kuma-province, iri kure nekunogara vanhu. Saka tiri kurasikirwa nehama dzedu, tiri kurasikirwa nyangwe nevana vadiki, tiri kurasikirwa nyangwe nevamiririri vevanhu, ivo maparliamentarians, vasingazive kuti ndine shuga. Mazvita, ndinotenda mubati wechigaro nekundipowo kwamandiita mukana. Mazvita, Honorable Mashonganyika, I recognize the Deputy Chief Whip. Madam Speaker, ma'am, I move that the debate do now adjourn. Who seconds? I second, Madam Speaker. It has been moved that the debate be now adjourned. Is there any debate?
I put the question that the debate be now adjourned. Those who are of that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The question is accordingly affirmed and the debate is adjourned. To what day, Honorable? To Tuesday, Madam Speaker, ma'am. Thank you.